Today we are going to discuss about the new point which is started in previous lecture. This is the meristematic tissue. Okay. In previous lecture we completed some points like what is tissue, then types of tissue in which meristematic tissue is there and another permanent tissue is there. In which today we only discuss about the classification of meristem or meristematic tissue. Okay, so we know that the meristematic tissues are the growing tissue or young tissue which is present at the apices of root or shoot tips where growth takes place. जिथं ग्रोथ होत असते अशा ठिकाणी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू असतात की ज्या ग्रोविंग टिश्यू असं कन्सिडर केलं जातं किंवा त्याला यंग टिश्यू असं कन्सिडर केलं जातं. अँड दे ऑल्सो हॅव द कॅपॅसिटी टू डिवाइड. त्यांच्यामध्ये अशी एक क्षमता आहे की ते डिवाइड होऊ शकतात अशी त्याच्यामध्ये क्षमता असते. ओके, सो दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हॅव व्हेरी डिफरंट काइंड्स ऑफ द टाइप्स. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टाइप्स आहेत. तर ते टाइप्स कशाच्या आधारावर आपण पाडलेलं ऑन विच बेसिस we classify the meristematic tissue. So I listen carefully. Okay, see here. The meristematic tissue is classified by the three main bases. In which first is the origin, on the basis of origin, on the basis of position, and third one is on the basis of functions. Okay, so we start with the classification of meristem with origin. The meristematic tissue, which is divisible into three parts, three types on the basis of origin. This is the primordial meristem or promeristem. Second one is the primary meristem, and third one is the secondary meristem with the help of text. Okay, so listen carefully. On the basis of origin, the meristematic tissue is classified in different three types. The primordial meristem or promeristem is also called as the embryonic meristem. ह्या जे प्रायमोडियल मेरिस्टेम आहे किंवा प्रोमेरिस्टेम आहे त्याला अजून एक नाव दिलेलं आहे काय, एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम असंही त्याला काय म्हटलं जातं. एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम युजली ऑक्युपाय व्हेरी मायन्यूट एरिया ॲट द टीप ऑफ रूट अँड शूट. आणि हे कुठं प्रेझेंट असतं, ॲट द टीप ऑफ रूट अँड शूट. रूटच्या आणि शूटच्या टिपला हे प्रेझेंट असतं. देन प्रायमरी मेरिस्टेम. आता बघा हे प्रायमरी जे प्रायमोडियल मेरिस्टेम आहे, जे एम्ब्रॉयनिक मेरिस्टेम आहे, याचं कन्व्हर्जन प्रायमरी मेरिस्टेममध्ये होतं आणि त्याचं फंक्शन काय आपण बघूया. तर प्रायमरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रायमोडियल मेरिस्टेम. म्हणजे हे कुठून तयार होतं, या प्रायमोडियल मेरिस्टेमपासून तयार झालेलं आपल्याला दिसून येतं. Primary meristem originates from the primordial meristem and occurs in the plant body from the beginning at the root and shoot apices. म्हणजे जिथं जिथं प्रायमोडियल मेरिस्टेम आहे तिथं तिथं हे प्रायमोडियल मेरिस्टेम तयार होणार आहे, कारण इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रायमोडियल. आणि आपल्याला माहिती आहे प्रायमोडियल मेरिस्टेम कुठं आहे, ॲट द टिप ऑफ रूट अँड शूट. वी नो दॅट. ओके, देन पुढे बघूया आपण. द सेल्स आर डिवायडिंग and different permanent tissue are produced from primary meristem. आणि हे जे प्रायमरी मेरिस्टेम आहे जे याच्यापासून ओरिजिनेट झालेलं आहे हे काय होतं, डिवायडेशन होतं. दे आर डिवायडिंग अँड दे फॉर्म द परमनंट टिश्यू. याच्यापासून परमनंट टिश्यू काय होतात, तयार होतात. डिवायडिंग आफ्टर डिवायडिंग ऑफ द प्रायमरी मेरिस्टेम. ओके, देन थर्ड type of a meristem on the basis of origin. This is the secondary meristem. Secondary meristem काय असतं बघा. The secondary meristematic tissue develop from living permanent tissue during later stage of plant growth. हे initial stage जे beginning of growth त्यावेळी प्रायमोडियल आणि प्रायमरी मेरिस्टेम दिसणार. आणि ज्यावेळी त्याची ग्रोथ झालेली आहे त्या ग्रोथच्या दरम्यान तुम्हाला सेकंडरी मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू तुम्हाला दिसणार आहे. टिश्यू डेव्हलप्ड फ्रॉम द लिव्हिंग परमनंट टिश्यू ड्युरिंग लॅटर स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ. हेन्स आर कॉल्ड एज द सेकंडरी मेरिस्टेम. म्हणून याला सेकंडरी मेरिस्टेम म्हणतात. दिस टिश्यू ऑकर्स इन द मॅच्युअर रिजन ऑफ रूट अँड शूट. आता हे दोन जे बघितले ते आपण अपायकल रिजनमध्ये आपल्याला दिसणार ग्रोविंग टिश्यूमध्ये, परंतु हे जे आहे ते मॅच्युअर एरियामध्ये, कारण त्याच्यापासून परमनंट टिश्यू किंवा लिव्हिंग परमनंट टिश्यूपासून तयार झालेला असं आपण म्हणतो. म्हणून याला सेकंडरी मेरिस्टेम
असं म्हटलं जातं. ओके, इट इज प्रेझेंट ॲट द मॅच्युअर रिजन ऑफ प्लांट लाईक द रूट अँड शूट. ओके, this tissue occurs in mature regions of root and shoot of many plants. Secondary meristem is always lateral in position. Lateral position मध्ये असतात आणि याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते काय बघा, कॉर्क कॅम्बियम आहे, फॅसिक्युलर कॅम्बियम, इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम आणि कॉर्क कॅम्बियम हे त्याचे 3 एक्झाम्पल्स आहेत सेकंडरी मेरिस्टेमचे. ओके, आफ्टर दॅट we move towards the next basic criteria to classify the meristem. This is one the position where they present. ते कुठं असतं त्याच्यावर आधारित या 3 टाइप्स दिलेले आहेत. In which first is the apical meristem, then second one is the intercalary meristem and third one is the lateral meristem. ओके, तर याच्यासाठी आपल्याला एक डायग्राम ड्रॉ करावी लागेल. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल when we think about the growth of plant. Look, this is the apical part of an plant. This is the lateral part of the plant. This is lateral part of the plant. This is the apical part of the plant in case of shoot and in case of root. This is the apical area of the root and the root hairs are originated. Okay, listen carefully. This is the apical regions of apical meristem. त्या apical meristem, intercalary meristem in between the nodal region. Nodes आहेत, या नोड्सच्या मध्ये तुम्हाला दिसतील intercalary meristem आहे ते दोन तुम्हाला दिसतात. ते intercalary meristem आहे आणि lateral साईडला जे तुम्हाला दिसतंय त्याला lateral meristem असं म्हणतात. बघा आता याच्या पोझिशनवर हेअर ते प्रेझेंट कुठं आहे तर अपायकल रिजन ऑफ हे काय शूट आहे. शूटच्या अपायकल रिजनला असणारे जे ग्रोविंग रिजनला असणारे जे मेरिस्टेम आहे त्याला आपण अपायकल मेरिस्टेम असं म्हणायचं आहे. शूटच्या इंटरनोडल सेक्शनला जे प्रेझेंट्स असणाऱ्या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आहेत, ग्रोविंग टिश्यू आहेत की ज्याच्यामध्ये डिवायडेशनची ॲबिलिटी आहे त्याला आपण इंटरकॅलरी मेरिस्टेम असं म्हणायचं आहे. अँड द लॅटरल साइड ऑफ शूट the growing tissues are present which is responsible for the increasing width of the shoot and this is called the lateral meristem. Means what? All the types of meristem on the basis of position, okay, which is divided into 3 parts. Apical meristem, they are present at the apical regions of shoot and root also, and intercalary meristem is present in between the nodal regions of the shoot, and lateral meristem is located or positioned at the lateral side of the shoot and root. Okay, so this is the main basic criterion to explain the different types of the meristematic tissue which is classified on the basis of position. So let's start with the help of book. The apical meristem is produced from promeristem. प्रोमेरिस्टेम म्हणजे काय? प्रायमोर्डियल मेरिस्टेम आहे. या प्रायमोर्डियल मेरिस्टेम पासून काय तयार झालेलं आहे विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रायमोर्डियल मेरिस्टेम. आपल्याला माहिती आहे कुठं असते? रूटच्या अपायसिसला, शूटच्या अपायसिसला म्हणून which is produced by the apical meristem is produced by the primordial or promeristem. Okay, and from growing point apices of root, shoot and either lateral branches, it brings about increasing length. Means what? The apical meristem is responsible for the increase of length of the plant. If they are a shoot or if they are root, कोणी असू दे तर त्याची लेंथ वाढवण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असणारं जे मेरिस्टेम आहे ते कोणतं आहे? अपायकल मेरिस्टेम आहे.
मेरिस्टेम it brings about increasing length of the plant body as called as the apical initials. Apical initials मतलब shoot apical meristem is a terminal in position, whereas in root the subterminal located below the root cap. Root cap च्या खाली तुम्हाला दिसणार आहे. Then second type of the meristem on the basis of position, this is the intercalary meristem. When we see here we find the intercalary meristem तुम्हाला दिसतंय. तर याच्यामध्ये बघा shoot apical meristem intercalary meristematic tissue is present at the top or base area of node. हा जो नोड आहे त्या नोडच्या बेस एरिया किंवा टॉपला बेसला आणि टॉपला हे दोन्हीही ग्रोविंग टिश्यू प्रेझेंट आहे. त्याला आपण मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू म्हणतात. म्हणून याला इंटरकॅलरी मेरिस्टेम असं म्हणतात. मीन्स व्हॉट द इंटरकॅलरी मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू which are present at the top or base area of node. Their activity is mainly seen in monocots. जे monocotyledonous plants आहेत त्याच्यामध्ये त्याची ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला दिसते. These are short lived. हे अतिशय कमी वेळासाठी लिव्ह असतात, लाईव्ह असतात. Then we move towards the third point. This is the lateral meristematic tissue, which is the type of meristem on the basis of position. The lateral meristems are located at the lateral part of the plant where growth takes place. त्यामध्ये growth होते. Is present along the sides of central axis of organ. It take part in increasing grid of stem or root ची grid वाढवण्यासाठी किंवा root ची grid वाढवण्यासाठी किंवा shoot ची grid वाढवण्यासाठी त्याची साइज वाढवण्यासाठी त्या lateral meristematic टिश्यूचा अतिशय इम्पॉर्टंट रोल इथे परफॉर्म करत असतो. तर त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहे? टेक पार्ट ऑफ इन्क्रीजिंग ग्रेड ऑफ स्टेम और रूट. एक्झाम्पल इंट्राफॅस्क्युलर कॅम्बियम. इट इज फाउंड इन व्हॅस्क्युलर बंडल्स. कुठं सापडतात? व्हॅस्क्युलर बंडल्स जे आहेत ऑफ जिम्नोस्पर्म अँड डायकोट अँजिओस्पर्म. जिम्नोस्पर्म आणि डायकोट अँजिओस्पर्म मध्ये तुम्हाला मेनली लॅटरल मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू दिसून येतात. ओके, तर इथं आपण थांबूया. नेक्स्ट पॉईंटमध्ये आपण बघणार आहोत फंक्शन्स किंवा आपण हा पॉईंट कम्प्लीटच करूया. तर फंक्शन बघा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. तिसरं काय आता बघूया. द मेरिस्टेम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम. मेरिस्टेम इज डिव्हिजिबल इनटू डिफरंट टाइप्स. फर्स्ट आपण पहिल्यांदा बघितले की विच इज डिव्हिजिबल इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. इट अगेन डिव्हिजिबल इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन. अँड थर्ड बेसिस of the classification of meristem, this is the function. तिसरं कुठले आहे? फंक्शन आहे की ज्याच्या आधारावर आपण काय करणार आहे? मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूचं काय करणार आहे? क्लासिफिकेशन करणार आहे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. फंक्शन. The meristematic tissue is classified into different regions. This is the protoderma. Then second one is the procambium, and third one is the ground meristem. Ground meristem. Okay. बघूया आपण याच्यामध्ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हाउ मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूज आर डिव्हिजिबल और क्लासिफाइड. यंग ग्रोविंग रिजन्स ऑफ प्लांट हॅज प्रोटोडर्म. जिथं प्लांटची ग्रोथ होते, यंग ग्रोविंग प्लांट पार्टचे आहेत, रिजन्स आहेत, त्याला आपण प्रोटोडर्म म्हणतात. दॅट फॉर्म्स प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग. ते काय करतात? प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग फॉर्म करतात. जसं की एपिडर्मिस आहे. एपिडर्मिस अराउंड द व्हेरियस ऑर्गन्स. मेरिस्टेम कॉल्ड एज द प्रोकॅम्बियम. त्याला आपण प्रोकॅम्बियम असं म्हणतो. इज इन्वॉल्व्ड इन डेव्हलपिंग प्रायमरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू while the other structures like cortex, endodermis, pericycle, medullary ray, pith are formed from the region of bone. म्हणजे काय? तर प्लांटचे वेगवेगळे पार्ट आहेत. जसं की we know that each and every plant organ which is covered by the epidermis च्या माध्यमातून आणि ते या प्रोटोडर्म पासून फॉर्म झालेले असतात आणि त्याला आपण प्रोकॅम्बियम असं म्हणतोय. आणि बाकीचे जे व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत किंवा पेरिसायकल आहे किंवा इंटरनल पार्ट्स आहेत, तर हे सगळे ग्राउंड मेरिस्टेम असं त्याला कन्सिडर करतात. दीज आर 3 ग्रुप्स ऑफ मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द फंक्शन. आणि हे प्रोटोडर्मा, प्रोकॅम्बियम आणि ग्राउंड मेरिस्टेम हे 3 ग्रुप आहेत क्लासिफिकेशनमध्ये की ज्यांचे डिवायडेशन किंवा क्लासिफिकेशन केले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. म्हणजे काय?
इन दिस लेसन व्हॉट वी डिस्कस, आपण काय डिस्कस केलं तर याच्यामध्ये पहिले केलं तर मेरिस्टेम लॅक्टेशन इज डिव्हिजिबल इनटू 3 बेसिस, इन विच फर्स्ट इज द ओरिजिन, सेकंड वन इज द पोझिशन अँड थर्ड वन इज द फंक्शन. आणि त्याचे कोणकोणते ग्रुप्स आहेत हे आपण इथे डिस्कस केले. आय होप तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल. काही डाऊट्स असतील निश्चितपणे तुम्ही मला व्हॉट्सअपवर क्वेश्चन्स विचारू शकता, आपण ते सॉल्व्ह करू. थँक्यू.